Good evening, viewers. I hope you have a good day. So, so, as the title implies, in this video we are going to create a resume, an ATS friendly resume. ATS stands for applicant tracking system, which means nowadays most of the tech companies using ATS applicant tracking system to shortlist the resumes they got for a job posting. So, so this is what we are going to see today. I'm going to create a. So I'm going to create a resume. So I'm going to create a resume using with the help of artificial intelligence, and also I'm going to create a resume for myself with some amount of dummy data. This is what we're going to see. Okay, so without wasting time, we can get into the video and we can check, or else we can first of all we can check for things like these things. So I have a template. The template has scored 93% of ATS. So this is the template. I got it from the this is a sample template I got from the online. Sorry, from the LinkedIn. Some person's a resume which he got 93% of ATS. So looks pretty good. Looks pretty good. Looks like good. We can create this in by using MS Word or else any other softwares. Probably I have worked with Illustrator and other graphics design. I know Illustrator is not a tool that can be used for this purpose, but for the spaces and the alignments and other things, I prefer to use with Illustrator. That's why, because of I have work experience with Illustrator. That's why I'm going to do, or else that's why I'm going to use Illustrator. Uh, but before that, we are going to analyze this entire resume. What are things this resume has? How this resume got 93% of it is score. Okay, so first they have added the name Clara Communication. I don't know what is whether its name, this implies the name. I think next they have provided their .com or else mail address they have provided, and then they provided a dummy number and then LinkedIn profile. I think okay, good. Next thing, the first foremostly they have given the objective to obtain an internship in public relations in the entertainment industry. Looks like good thing. Next, they got education. Seton Hall University represents this education. Looks like College of Communication Arts and Science, something details. Bachelor of Arts in Public Relations and Journalism. Minor English expected. May something they have given overall GPA 3.5. Dean's list all semester National Society of. Okay, something they have provided mostly the keywords. Looks like they have mostly provided the keywords because of applicant tracking system mostly relays or also it recognizes the keywords majorly because I have my resume which was built decades sorry yeah a month ago by using Illustrator. It was a creative resume.
it has a lot of graphical content, and I have done a ATS code. Mm, it gets around 63%. It's not quite good for me. So this resume was originally created years ago, but I modified this resume for the. I already I got the job and I got into the job and working right now. But further get into some other job, I need to create a resume which needs to be an ATS friendly. That's why right now I'm going to create a resume. That's why I'm going to create a resume. So for this, I'm going to use the Illustrator. So I don't want to show my resume here right now, but I have shown you the template which got this 80, which got 93 percentage, and I have given this template link in the description. You can check this out. Okay, good. We can start this with my content. So first, I'm going to provide my objective. Next, education. They have given the university alone. So if you have schoolings, I don't know what about that, but I'm going to mention my university. And they have provided the skills, industry, assets, social media, software. They are using something, something, something. They have mentioned a lot of things. Okay. So I need to understand what are the things I can include for my professional department, which I am a cross-platform developer, or else I need to mention it in a way of multi-platform developer or else full stack developer, whatever we need. But I'm going to create some dummy data. I'm going to create within the dummy data, and I'm going to make a real-time media score out of it after creating a resume. They have mentioned media skills. This mostly I link. I think this resume implies for a graphical or else a content provider's role. I think so. Okay. In the meanwhile, if you are new to my channel, please do subscribe and stay up to date with my contents in upcoming contents. Okay. Experience. Account coordinator. Public Relations Society, Secret of America. Looks like Secret Place is a industry name. Public Relations Intern. Developer material for clients including press releases. Okay. So FM section for pirate radio section for university. Employment self-employed private guitar instructor teaches 30 minutes. Okay. Private guitar instructor. Okay. The best visa. Senior server. Director and trained staff of 15 implemented a high-profile clientele service by tailored to specific needs. Averaged 25 hours during academic year while maintaining full course load in college. Okay, good. Okay, so I'm going to start with my Illustrator, and I'm going to start this resume in hand. For this content, for this content, I'm going to use artificial intelligence. Maybe it can be a ChatGPT because it provides a lot of better context than Gemini. So for this, I'm going to use the ChatGPT. And then next, okay, I'm going to fire up my Illustrator right now. Sorry. Yeah, good. It's like it taking some time to load. I think so. Yes, taking some time. Illustrator. Here we got this app. You can open this app right now. Okay, I have opened my Illustrator and I'm going to start creating that content right now.
Okay, I have started my Illustrator software. And then now time to okay. Once again, back to that. A little bit of technical issues. Same system. So, okay. Once again, we can fire up my. Once again, I'm going to fire up my Illustrator software. I don't know what is the problem with this Illustrator because of when I open this Illustrator, I got it problem. Okay, again, I'm going to start my Illustrator. Okay, the software is getting loaded. The software is getting loaded. Okay, good. The software is loaded. Okay, now we can start our coding. Sorry, start our thing. Laggy thing I experiencing in my system. Okay, good.
I think my system is getting updated in the background. I think so. That's why it's taking a lot of steps to work on. Okay, now it's becoming smooth. Good. Okay, I'm going to create a new file. Okay. Now I'm going to get a A4 sheet or else they have given something points A4, A4, A4. We have a recent, we have used something and I'm going to go for the print sheet, print and I'm going to select this print launch, legal, B5, B4, A3, tabloid, letter and A4, print large. What is the difference between print large and A4? I don't know much about that, but I'm going to select for this A4. Next, I'm going to select the higher DPI itself, some CMYK color, not an RGB. The why I didn't select the RGB is something where RGB looks good for the devices, but to print or else to take a statement, I'm going to go. I'm defaultly going with the CMYK to make some rules to take an printout sequence. I'm going to include a lot of colorful steps here. But one thing I have decided to do is that I'm going to add my projects what I have done. It is an external artboard of four artboards, and I think we need to set some bleed on the top and right. It's because of providing a top and right bleed is very much important. Which here we can call it as a margins. See, like margins. Okay, good. So we can mention these bleeders. For example, I don't know how much I'm going to provide it as a 40. One things get 40. Bounced option. What are these bleeds? Same. Whether this 40 bleed looks good or else. Okay, we can create a file, and then we can next proceed with that whether this 40 bleed is okay or not. This 40 bleed is yeah, looks like inward bleed. I think so, or else the or else. Okay, looks like inward bleed. Okay, okay, okay. We are set up with these things. Now we can get started with creating that resume. Why I have selected this for? Why I have selected this for is nothing but the first thing here. This in this first template, I'm going to mention the things over here. They have included like objective educations, media skills, experience, employment, like these at all. Objective education and skills, experience, and employment, like these things. After that, I'm going to include my what are the projects I have done, like these at all. For this ATS templates, I have gone through some online references, like from the LinkedIn. Thank you. Thank you for my future partner to give a heart. The one, this is the one who supports me a lot. Thank you. Thank you, my wonderful partner. Okay. So I have gone through a lot of references in the online, like LinkedIn and all other stuffs. Let me guess whether I got something like. Let me check whether I have downloaded the other templates as from the online. Be stored in the download alternative. I think I didn't download any of these either at all. No. Oh. Okay, good. There is nothing to show here. Maybe maybe I can go for the LinkedIn online so that I can get some references from there. Extra references because of here we got this objective education, media skills, experience, like this at all. But apart from this, I need something like external factors to showcase. So for that, I need some extra data. So what are the topics I can include over here? That's why. Okay, good.
Now, what I'm going to do, I'm going to create this component called Clara Communication. Clara Communication. Looks like Clara Communication. Yes. First of all, I don't know what this bleed looks like. This bleed, whether it is showing inwardly or else it has cut it out and outwardly, I don't know. But I need to understand what this bleed right now. So what I'm going to do, I'm going to type some text. For example, I'm going to type my name or else I'm going to type my name. Okay. Next, I'm going to increase this name's size. Maybe first of all, I'm going to use Times New Roman for the professional font. I'm going to use this Times New Roman, and I'm going to increase the size a little bit, not a little bit, a lot more. Okay, I got some calls. Okay, what is that call I got? Okay, so in between I got a call. So I'm going to place his name in the center of the file. Okay, now let me try to export this file. Let me try to export this file. If the blade looks better, this text goes outside. I can check out if there is any external spaces. I can confirm that the bleed is inside. Export as export from screens export. Also, I can make a save as. So let me check export as PNG. No, not from here. Okay, file. Save as. Save on your computer. I'm going to check for the Adobe PDF. All range I'm going to select. No, all the files I'm going to select. Just to check the bleed, I'm going to export this file. Just the default one, save PDF. Okay. Okay, let me open this file. It will be shared. Okay, it will be one. Let me check whether this bleed is in the inward or outward. Okay, looks like the bleed is looks like the bleed is inward, right? Not inward. There is no extra spaces. Okay, let me check once again. Let me check once again. I'm going to pull this up. I am going to make this size a little bit bigger to cover the entire shape. I'm going to mention, or else I'm going to increase the entire size, and I'm going to check whether the bleed looks அதாவது எப்படி சொல்றது இந்த ப்ளீடிங் வந்து மார்ஜின்ஸ் ஏதாவது மேக் பண்ணதா அப்படிங்கிறத நான் ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக செக் பண்ணணும். ஸோ சேவ் இஸ் காப்பி save on your computer and Illustrator. Okay, sorry no, I'm save as save on your computer Adobe PDF and the ranges, all ranges, just hit save as we got this PDF.
Yeah. So there is a bleed. It acts a bleed. So which means there is a bleed. Wait a minute. I got a comment. Current partner. Yeah. Yes, current partner. Then current partner. யாரெல்லாம் சொன்னா current partner தான். Okay. So okay, actually I got the thing. I got here the external bleeding, which means this is the margin. So I can write content all over this so that இப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த என்டையர் பேஜுக்குமே எழுத முடியும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பேசஸ் வந்து எனக்கு வந்து மார்ஜின்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது. குட். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த சைஸஸை நான் ரிடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு எவ்வளோ பேஸ் வேண்டாம் அப்போதைக்கு. ஆக்சுவல் டிசைனில் here they have a simple clara communication something இருக்கு. I'm going to make it as a 40. Maybe a 30 is enough. Okay, good. Okay. Okay, good. So this is the top blade, I think so. Yeah, here we have the top blade. Top blade. This mentions the top blade. So I can place it in the top like this. If there is any issues over in this top blade, we can adjust this top blade accordingly. Okay, good. No, Ibrahim. So okay, good. Next, I think still I need whether I need to reduce a lot bigger. Yes, I need to reduce a lot bigger. Looks like it. Looks like it is. I thought it was more smaller than it is more smaller. Mm, okay, good. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. Okay. So my name has given. Next thing, I need to provide this mail ID and the phone number and LinkedIn, and then LinkedIn's or social platforms. Most probably try to give the LinkedIn profile because of it may be easy to access. மற்ற கம்பெனிஸ் உள்ள யாராவது ரெக்யூட்டர்ஸ் உங்களை வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது அந்த லிங்க்டின் தான். ஏன்னா அதில் தான் உங்களுடைய டெக்னிக்கலான எல்லா சப்ஸையும் நீங்கள் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கிவ் த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். வாட் இஸ் ஐ காட்? ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ப்ரொவைட் திஸ் இமெயில் அண்ட் ஆல் அதர் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த என்டையர் டாக்குமெண்ட்டுக்கு நான் வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரீசன் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனலிசமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கு இட் நீட்ஸ் டு பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட்ஸ் வை ஐம் கோயிங் டு யூஸ் மோஸ்ட்லி ட்ரை டு யூஸ் ஏரியல், கலிப்ரி ஆர் டைம்ஸ் நியூ ரோமன். இந்த 3 ஃபாண்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it's better to use the Times New Roman itself because of most of the tech industries or else or professional documentations எல்லாத்துக்குமே டைம்ஸ் நியூ ரோமன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் தோ the publications, conferences, papers, a lot of things எல்லாத்துக்குமே டைம்ஸ் நியூ ரோமன். ஸோ ஃபார் திஸ் டூ ஐம் ப்ரிஃபர் த டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இட் செல்ஃப். அண்ட் பியூர் பிச் பிளாக்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், டைப் பண்ணுறேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு டைப் இன் சம்திங் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் my email address. If you have any business inquiries, you can contact this email address. ibrahim@gmail.com. Good. And this is not bold. It is regular, and it needs to be in the size. I think so. 10. Sorry, 10 looks a lot smaller. So I'm going to reduce into 14. Okay, 14 is enough. So இது கொடுத்துட்டேன். லிட்டில் பிட் கீழே ஆக்கிக்கிறேன். அந்த நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா
So here I'm going to include my number. I think I need to include my code 91. Okay. After this, for this instance, I'm going to include a dummy number of 10 digits because of I don't want to show you people's my number. That's why um, for my privacy things. Okay. Next, I need to include my LinkedIn profile. First, let me change my LinkedIn profile. It is very much important. Correct? It is very much important. I'm getting into the LinkedIn. Okay, good. Okay, good. இப்போ இதில் LinkedIn profile எடுக்கணும். So I can provide this profile itself, but it will say something number I may got. So instead, I'm going to edit this number, and I'm going to edit my URL here. So here I got something numbers class. So I'm going to erase this number. Ibrahim. Okay. Save. The URL is not available. Try a different URL. Your custom URL must contain 3 to 4 letters or numbers. Please do not use spaces, symbols, or special characters. Your custom URL contain 3 to 4 letters, 3 to 100 letters or numbers. So not special characters. You are not available. So just I'm going to mention my simple name Ibrahim. Okay, good. Now I got my profile in my hand www.linkedin.com slash sorry. So linkedin.com slash Ibrahim Rashid. Let me check whether my profile comes. Super. Copy this URL. Once again check multi. Once again check this URL whether this URL works correctly or not. Yes, perfectly. Now what I'm going to do, I'm going to include this URL inside my account. Okay. Inside my resume இப்போ include பண்றேன். Okay. Done. linkedin.com. But இதை நான் வந்து கரெக்டாக அலைன் பண்ணணும். Here you can see www.linkedin.com slash Clara communication something in the HTTP ல remove பண்ணிருக்கேன் நினைக்கிறேன். These are all unnecessary contents. Okay, good. Okay, www.linkedin.com slash Mohammed Ibrahim. Okay. For the graphical interfaces, I'm going to add a graphical interface right here using this pen tool. Good. Okay. So what I'm going to do, I am going to increase the stroke. So here we got the stroke. Now I'm going to increase the value, stroke value. Okay, done. So as I have told you, people say it needs to be pure pitch black. So how about I don't know. What happened? Something has happened. Okay.
2, 3, 4, 5, 6. Okay, good. So I need to change this for all the colors because these all the colors got something like from some angles. Different. Okay, one. So I got this pitch black color and opacity, stroke opacity I have given. First of all, I need to check for my layouts. Layers. So here I got this layers option. Good. Okay. So here I got this stroke option, stroke options and other parameters over here. So for this I am going to I'm going to add a ruler here. So here we got this ruler. mm, Smart guides. So there are already smart guides present in the rulers. Yes, rulers. So rulers. Okay, good rulers. And I'm going to add a ruler right below this. Okay, so or else a little bit on the top because of to align this text. To align this text, I have added the rulers. This is why I have added the rulers. Okay, good. I don't know. Okay, but I added the rulers right after this. Okay, good. Next thing, what I need to do, I need to align these all the items. For this alignment, you need to use MS Word because of it is better go with MS Word. I am struggling to align these items in the Illustrator. ஓகே என்ன பண்ணலாம் இதை அலைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நான் ஒரு எம்டி ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி இந்த 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 இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேசஸ்க்கு நான் ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்பேசஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து வித் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட்டுக்குமே தெர் இஸ் அ வித் ஆஃப் 30. ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் வித் 30 இருக்கா அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறேன். 30 இல்லை, ஸோ அதோட நான் நீட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, குட். ஸோ வித் ஆஃப் 30க்கு நம்ம வச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தான் நான் என்ன பண்ணணும் அலைன் பண்ணணும் ரைட்டாக. ஓகே, குட். பட் இது வந்து சென்டர் டு சென்டர் பொசிஷனில் இருக்கணும் ரைட்டாக. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு எலமெண்ட் கரெக்டாக இதோடைய சென்டர் பொசிஷன்லேயே இருக்கும். ஓகே, வச்சாச்சு சென்டர் பொசிஷன்ல. ஓகே, குட். ஐ திங்க் ஸ்பேசிங் நீட்ஸ் டு பி குட். அப்போனா தான் கரெக்டாக எலமெண்ட்ஸ் நல்லா தெரியும். ஸோ அதனால ஸ்பேசிங்கை கரெக்டாக வச்சுக்க பாருங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணுறேன். இந்த 3 எலமெண்ட்ஸ் தனியாக செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இதை மட்டும் தனியாக குரூப் பண்ணுறேன். கண்ட்ரோல் G பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் குரூப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆல் குரூப் அதில் லேயர்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப் லேயர்ஸ் இருக்கு. இந்த லேயரை நான் சென்டராக வேர் இட்ஸ் கோயிங் சென்டரில் ஆக்கணுமா? ஓகே, சென்டரில் கொண்டு வரணும்னா okay, so why it gets somewhere else I don't know.
பட் சென்டரில் கொண்டு வரலாம் பிளான் வச்சோம்னா அது பாட்டு இங்கேயே போகுது. நான் சென்டர் பொசிஷனை தேடணுமா அதில்? ஓகே குட். This is the center position, I think so. Why this gets out of the hand? Why it like this? Why it looks like this? Okay, I understand. Actually அது செலக்ட் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைடும் சேர்த்து செலக்ட் ஆகிருக்கு, அதனால தான் அப்படி வந்துருக்கு. இந்த கைடும் சேர்த்து செலக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே ஓகே, இந்த கைடு நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கைடு சேர்த்து செலக்ட் ஆனால தான் அந்த சென்டர் பொசிஷனுக்கு கரெக்டாக வரல. இப்போ இதை மட்டும் நான் குரூப் பண்ணுறேன். இப்போ ஓகே குட், நவ் இட் கெட்ஸ் இன் த ஹேண்ட். ஓகே ஈஸி பீஸி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஐ திங்க் ஃபைனல் அவுட்புட் நீட்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நடுவில் நம்ம வெர்டிக்கல் ஸ்பேசிங் கொடுக்கறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பாக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன், ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப். இதுக்கு ஹைட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்பேசிங் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், 30 கொடுக்குறேன். அதோட வித்தை பற்றி கவலைப்பட போகிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட்டும் கரெக்டாக என்ன இருக்கணும், அங்கே ஒரு 30 amount ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். தட்ஸ் அ மிஷன். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளீடிங் நமக்கு ஆக்சுவலாக அங்கேயே தனியாக வந்துடும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, அந்த ப்ளீடிங்கை நினச்சி வரி பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதை நம்ம இப்படியே நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகே குட். ஸோ 30 வெர்டிக்கல் ஸ்பேசிங், 30 ஹாரிசான்டல் ஸ்பேசிங். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் சாம்பிள் இதை என்ன பண்ணி பார்க்கலாம், சேவஸ் கொடுத்து கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம். அடோப் பிடிஎஃப். ஓகே, சேவ் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, பட் இது எப்படி, ஆமாம் அது ஆக்சுவலாக வரும், அப்படி தான் செய்யணும். அதை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஓகே, கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். எஸ், looks neat, clear. பட் இதுக்கு நடுவில் இந்த ஸ்பேஸஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பேஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ கம்மி பண்ண போகிறேன். இதுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக கொடுத்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். அதை நான் என்னவோ மாற்றிக்கிறேன், இப்போ 20 பிக்சல்ஸாக மாற்றிக்கிறேன். இந்த 20 பிக்சல்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ ஸ்பேஸாக கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ 20 பிக்சல்ஸ் ஸ்பேஸாக கொடுக்குறேன். எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக அதில் ஜாயின் ஆகும். ஓகே, ஜாயின் ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்கே இருக்கிறத நான் ஓகே, ஒன் செகண்ட் மிஸ்டேக். இதை மட்டும் நான் கரெக்டாக என்ன பண்ணணும், சென்டர். குட். ஓகே, இப்போ நான் இதை ஆக்சுவலாக இங்கே வைக்கணும் போனோம். ஓகே குட். இப்போ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணணும், இதையும் அலைன் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஓகே, அலைன் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதே மாதிரி இதையும் நான் என்ன பண்ணணும், இன்டர்செக்ட் பண்ணணும். இன்டர்செக்ட் பண்ணிட்டேன். லிட்டில் பிட் கரெக்டாக தான் இருக்குது.
ஓகே குட். இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை நான் திரும்ப 1 செகண்ட் சென்டரில் அலைன் பண்ணணும். அலைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது, கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. Now we can include our objective. What is the objective? To obtain an internship in public relations in the industry, in entertainment industry. So actually, I think I don't need an objective right over here. Or else இப்போ நான் அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் நான் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். You can search for something topics, for example resume. So resume writing tips. Looks like marketing clear structure, ATS friendly design. What is this ATS friendly design? I can't. Let's see, what is this ATS friendly design? Okay, good. நான் ஜஸ்ட் என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் இதில் கொடுக்குற மாதிரி வைக்கிறேன். ஃபார் திஸ் நான் என்னோட வெப்சைட்டை நான் விசிட் பண்ணுறேன், அஃபிஷியல் வெப்சைட் eboux.ux.com. ஸோ அது எனக்கு 2 அஃபிஷியல் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுலேயுமே நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சில கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட் டிசைன் ஃபோக்கஸிங் ஆன் கிராஃப்டிங் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டிசைன். ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் இது என்னோட கண்டென்ட் அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கேருந்து காப்பி பண்ணுறேன். என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ்ல இதையே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஃபார் கண்டென்ட் ரிலேஷன்ஸ்க்காக மட்டும்தான். ஓகேங்க. ஓகே. லுக்ஸ் லைக் வி காட் ஓவர்வெல்மிங் ஆகுது. இது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ரெகுலர் வச்சுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இதுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். நான் அதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் திங் இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த அலைன்மெண்ட்ஸை நம்ம செக் அவுட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் இடிக்குது. ஸோ அலைன்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சயின்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்ரோச். ஸோ இது ஆக்சுவலாக அப்ஜெக்டிவ் சேர்க்க முடியாது, ஏன்னா இது வந்து அப்ஜெக்டிவ்ல கரெக்டாக இருக்காது. அப்ஜெக்டிவ் a little bit of something idikide. I am a digital product designer focusing on crafting. So there are நம்ம ஒரு சில modifications பண்ணலாம். I am a digital product developer focusing on crafting user experience design system for software and user experience and design system, focusing on crafting software development and design system for software
development and design system for software. I'm a digital product developer focusing on crafting software development and design system for software, web, and mobile products. I'm passionate about applying consumer physiology for an interaction science-backed approach. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Or else just good. No, it's look good. இதுக்கும் 14 இதுக்கும் 14. ஸோ கொஞ்சம் சைஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். And mobile interactions currently focusing on, first இந்த ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். Illustrator ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கலாம். எங்கே அப்படின்னா இந்த டெஸ்க்டாப் itself. where I'm going to rename this as a, எப்படி rename பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா resume 2025. Okay, press enter. District 2020. Okay, good. Writing and performance. Okay. Wait a minute. Actually, the எல்லா rangesமே இது எடுக்குதா என்ன? Looks like எல்லா rangesமே இது ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கு. 2025, 2025 அப்படி தனித்தனியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கு. இது என்ன பண்ணலாம், delete பண்ணிடலாம். ஆல் ரேஞ்சஸை இது எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இது என்ன பண்ணணும், சேவஸ் கொடுத்து Illustrator டெம்ப்ளேட்டாக கொடுத்துடலாம். ATS Adobe Illustrator. Yes. It was image. Okay, good. இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே, மேபி இது ஸ்பேசிங் வந்து மோஸ்ட்லியாக அங்கேயே ரொம்ப கொடுக்கல. ஸோ அதனால நான் அதே பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இப்போதைக்கு அதே அந்த ஸ்பேசிங் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் கொடுக்க போகிறதில்ல. ஸோ இதே ஸ்பேஸ் வரும்போது இதுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு நான் அதே டிஃபால்ட்டாக விட்டுட்டேன், அதே வந்துட்டு போதும் அப்படின்ட்டேன். ஓகே, குட். இப்போ அப்ஜெக்டிவ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம்திங் இதை வந்து அப்ஜெக்டிவே கிடையாது. டொப்பேன் இன்டர்ன்ஷிப் பப்ளிக் ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த அப்டேட் லைக் இந்த அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி கொடுக்குறது எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது அப்ஜெக்டிவாக சொல்ல வேண்டாம். நான் ஜஸ்ட் என்னை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்கிறேன். ஸோ விச் மீன்ஸ் இது அப்ஜெக்டிவ்ல வராது. மேபி நான் இந்த அப்ஜெக்டிவை கூட டெலிட் பண்ணிக்கலாம். அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா, அப்ஜெக்டிவ்ல வராது. ஓகே, மேபி இது அப்ஜெக்டிவ்ல வராதுங்கிறனால நான் வந்துட்டு இதை வேறு ஃபார்மேட் கூட கொண்டு வரலாம்.
Next, education. So this should be capital letter, bold கொடுத்துக்கிறேன். And then இது also 14 இருக்கும், 14 இருக்கணும். Okay, education. So இதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம digital product developer for design company software development like this science backed approach. கரெக்டாக நீட்டாக இந்த எட்ஜில் அலைன் பண்ணிடலாம். ஓகே, குட். Education. Seton Hall University. And arts. Okay, in this education, I'm going to include first. I'm going to include my university. Anna University. Come on. Next, what they have given? College of Communication and Arts. Looks like something they have provided. நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, NPR College of Arts and Science, Arts and Science. Okay, come on. After this, என்ன இருக்கு, எந்த ஏரியா அப்படிங்கிறது இருக்கு. மேபி நான் வந்து ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன், திண்டுக்கல். ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இட் ஷுட் பி அ ஸ்மாலர் கேஸ். And also this is 14 and this needs to be 12. Okay. Okay. சிம்பிளி இங்கே வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் இன் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஜேர்னலிசம் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்த்துருக்காங்க. மைனர் இங்கிலீஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து எக்ஸ்பெக்டட் விச் மீன்ஸ் அந்த இயர் ஆஃப் பாஸ் அவுட்டு. ஓகே, இப்போ ஓவரால் சிஜிபிஏயும் அங்கே சம்திங் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் இங்கே ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன். ஸோ மேபி நான் இதை ஒரே லைன்லேயே கூட எழுதலாங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறேன். அப்படியே கீழே கீழே அப்படியே ஒவ்வொன்றா எழுதிடலாம். Bachelor of Engineering, அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனர் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். நான் இங்கே என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
எக்ஸ்பெக்டட் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி நான் இது வந்து மார்ச் மார்ச் 2023 அந்த மாதிரி எதுவும் சம்திங் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் இப்போதைக்கு. நெக்ஸ்ட் லைன். இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிஜிபிஏ ஓவரால் சிஜிபிஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நானும் கொடுக்குறேன் ஓவரால் CGPA 8.3. Overall, actually, it needs to be like this. Overall CGPA 8.3 and Dean's list all semesters சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுடைய அகாடமிக்ஸில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க எழுதியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஷார்ட்டாக வந்துட்டு what they have given here, the National Society of College Scholars, Dean's list all semesters. Smart India Hackathon 2022. Smart India Hackathon 2022, something maybe. And the Mari actually we can include in the Smart India Hackathon 2022. Maybe அந்த வின்னர்ங்கிற வார்த்தை நான் சேர்க்க தேவையில்லை. ஸ்மால் இந்தியா ஹேக்கத்தான் 2022. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன இன்க்ளூட் பண்ணலாம்? Maybe I can include some of the other things what I have gone through. Maybe I have attended IBM project sessions and other things, like for example Smart India Hackathon 2022. Next பார்த்தீங்கன்னா I have attended Abdul Kalam Achiever. So what I am thinking here, the Abdul Kalam Achiever award or something irundhudu. Once again check out pannalam. Or else the Tamil Nadu actually அதுக்கு பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Startup India. Startup India, I think so. It's not a Startup India. It is a Startup TN. Yes, Startup TN. Startup Tamil Nadu. ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து சிம்பிளி நான் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸுங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன். நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் காலேஜ் ஸ்காலர்ஸ் ஆல் செமஸ்டர்ஸ் டீன்ஸ் லிஸ்ட் ஆல் செமஸ்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. டீன்ஸ் லிஸ்ட்டுங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, எனிவே பட் இந்த டேட்டாஸ் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு. இந்த டேட்டாவில் இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மட்டும் நீட்ஸ் டு பி இந்த இட்டாலிக் ஸ்டெப். ஓகே, டன். சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Okay. Okay. நெக்ஸ்ட் விஷயம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இந்த மாதிரி அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஆட் பண்ணணும். பட் ஸ்கில்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரி ஆசெட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கான சோஷியல் மீடியா சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் தெரியும்னு சொல்லிக்கலாம். மேபி நம்ம அதை வந்து டூல்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்களுமே சாஃப்ட்வேர்ஸ் எழுதிக்கலாம்.
நம்ம அந்த டெக்னாலஜி, அதாவது இங்கே மீடியா ஸ்கில்ஸ் சொல்லி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் டெக்னாலஜி என்னென்ன தெரியுங்கிற சொல்லிடலாம். வாட் ஆர் த டெக்னாலஜி வி நோ, ஆர்எல்ஸ் லாங்குவேஜ் ஷார்ட்டாக கால் அவுட் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் ஸ்டாக்னு டெக் ஸ்டாக்னு சொல்லிக்கலாம். சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டகரி வைஸ் படிச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு பெட்டர் கிளான்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இதை நான் நார்மலி ரெகுலர் ஆர்எல்ஸ் போல்டு கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் இது வந்து 14 இருக்கணும். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் வேர்டிக்கலில் வந்து சம்திங் ஏதோ 40 இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். அது இப்போதைக்கு நான் வந்து கம்மி பண்ணி 10 வேண்டாம், 20 or something செக் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கும் 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 கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும். ஓகே குட். ஓகே, அதே மாதிரி லைக் ஹியர் ஆல்சோ இன் தி ஸ்பேஸ் எஜுகேஷன். ஸோ இப்போ இதுவும் இதுக்கு கீழே வந்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ தூக்கிடலாம். ஓகே குட். ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இதை நம்ம வந்து டெக்னாலஜின்னு சொல்லலாம். டெக்னாலஜி என்னென்னு தெரியும். ஸோ அங்கே எப்படி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெக்னாலஜி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபார்மோஸ்ட்லி ஃப்ளட்டர்னு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு மென்ஷன் React JS and framework itself நம்ம சொல்லிக்கலாம். Next JS MERN. I am going to call this as a framework. ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ்னு சொல்கிறேன். அதனால தான் அந்த MERN அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். MERN ஸ்டாக்னு தான் வரும், அது ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் வராது. Flutter, React JS, Next.js. மேபி அப்போ டெக்னாலஜிஸ்னு இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ்னு சொல்லி இன்க்ளூட் பண்ணாலும் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. ஸோ ஓகே, Next.js. அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறது மேபி இதை நான் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாமே. I can't mention here front end. And back end I'm going to mention Node.js, Firebase, Supabase. Node.js, Firebase and Supabase. React.js, Next.js. மேபி இதில் நான் ஷார்ட்டாக என்ன கொடுக்குறேன், எக்ஸ்பிரஸ்ங்கிறதையும் கொடுக்குறேன், Express.js. லைக்வைஸ் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா React.js, Next.js. ஓகே,
இதுக்கப்புறம் I'm going to mention database. First, the database I'm going to mention is MongoDB, SQLite, and what is the database I can mention here? MongoDB, SQLite, and PostgreSQL. PostgreSQL. Good. MongoDB SQLite and PostgreSQL. ஸோ தேர் அதாவது ஃபயர் பேஸ்லேயும் ஃபயர் ஸ்டோர்னு ஒன்று இருக்குது, சுபா பேஸ்லேயுமே இருக்குது. இப்போதைக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா MongoDB SQLite PostgreSQL மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட். க்ளவுடில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி AWS தான். AWS அண்ட் கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். பிஃபோர் எல்லாத்துக்குமே நான் கேபிட்டல்லே கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, குட். கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம், ஷார்ட்லி கால்ட் அஸ் GCP. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா containerization. I don't know containerization spelling correct be நான் docker கொடுக்குறேன் because of docker கொஞ்சம் familiar. அப்புறம் orchestration, Kubernetes. Kubernetes, good. Tools வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா Android Studio and Visual Studio Code. மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Docker, Kubernetes, AWS and Google Cloud Platform, Node.js, Express.js, Firebase, Supabase, Flutter, iOS, and maybe I can give a preference to Android first. Android and iOS, React.js, mostly for web. Next.js, React.js web. Flutter வந்து Android iOS யூஸ் பண்ணுறேன். Android and iOS. And then backendல பார்த்தீங்கன்னா Node.js, Express.js, Firebase, Supabase யூஸ் பண்ணுறேன். இதை தாண்டி Node.js, Express.js, Firebase, Supabase ஓகே குட் தான். தாண்டி மோஸ்ட்லி இது இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்க்கு PostgreSQL யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, மேபி நான் வந்து Firebase, Firestore, Supabase உடைய டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். Supabase database. ஓகே, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தது. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக இங்கே அலைன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ், க்ளவுடு, கண்டெய்னரைசேஷன், ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கில் செட்ஸ்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் உள்ள ரிமைனிங் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் செலவழிக்கணும். பியூர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அடுத்தது நம்ம பியூர்லேயே இந்த ரிமைனிங் ஸ்பெசிஸ் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ், க்ளவுடு, கண்டெய்னரைசேஷன், ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் உள்ள இந்த என்டையர் கண்டென்ட்டே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ரெகுலர் and regular
regular, and finally regular. And remaining இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it needs to be in italic. Italic mostly how I can say actually most of the conditions நான் italic அதிகமாக யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. The first time or else something after that after representing some documentations இப்போ தான் italic style யூஸ் பண்ணுறேன். Most probably I don't like italic style. Okay. Okay, after providing some space, okay, so after this I need to write something like, for example, experience, which needs to be bold, and actually I made a mistake, it needs to be 12. Okay, good. Okay, experience should be bold, and I forgot I need to write this entirely in uppercase for this enter into here. Okay, good. Okay, good. Done. Skills, experience. The experience I'm going to include over here is that first experience வந்து என்னுடைய public relations students speak America. Public Relations Student Society of America as account coordinator. Okay, we can start writing. Accent Technosoft. Front full எல்லாமே caps மேல default ஆகி வருது, which means it on off. Okay. What happened? Accent Techno Set, which is shortly called as ATS. ATS. Why it's getting out there? Okay. It's 14 size.
பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நான் என்ன கொஷின்ஸ் வேணும் பார்த்தீங்க ஃபார்ம் டெவலப் குட். ஸோ அதில் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிற ஐ need to mention in points. பிஃபோர் தட் இங்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுத் ஆரஞ்ச் டாட் என்ஜே செப்டம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. No, I think it's better to write on that document itself. Okay. Develop. Develop. Actually, developer multi-platform application for clients. And deployed it on AWS and AWS and Play Store. Play Store. Develop a multi-platform application for clients and deploy it on Amazon Web Services and Play Store. So I will solve various logic-based issues and provide our customers with a satisfied output. Customers provide our customers a satisfied output according to their need. To their need. Next, maybe like this, I need to include some of the pattern, some of the things extra. Planned and implemented mobile application projects with with a higher
Plan and implement a mobile application projects with a higher income. Score and on time help of plan and implement mobile application projects with a higher output score and on time to the clients. Higher efficiency. Plan and implement mobile application projects with a higher output score on time to the clients in higher efficiency. Maybe uh, these two things are first of all regular. Next thing, it needs to be in points. Mm, it's like இதுல ரெகுலர் சேம் ஆப்ஷன்ஸ் தான் அங்கேயே இருக்கு. பட் டாட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் இப்போ. ஓகே, கிளிம் பேனலில் ஒன் செகண்ட் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கிளிம் பேனலில் மோஸ்ட்லி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. கேரக்டர்ஸில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கிளிம் பேனலில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஆங்குலர் கைட்ஸ், ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ், view, view, show grid, I should say so it's just on screen. Show to print. Let's solve something here looking here.
Right. Okay. Right. What happened? No. This one happened. Something issue நடக்குது. Okay. Okay. Points are right. Okay, bullet point average. But we need to increase this spacing a little bit. 18. Good. And this needs to be italic. Okay. What control is to say. Okay. பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நைஸாக இருக்குது பட் ஐ திங்க் இதுக்கு பேசாமல் we can go with the document itself. I think so. It's very much hard to do this in Illustrator. Yes, it is very much hard to do in Illustrator. You can check with this MS Word itself. Okay. கொஞ்சம் பேஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். Okay, file new. Maybe now it feels a little bit safer here, but some conditions இதில் வந்து சொல்கிறது சில கண்டென்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாலே சேர்க்க முடியாது. அது ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் இருக்குது. Okay, here now I'm going to type in, for example, gmail.com. Next I'm going to type in my own
which is plus 21. Then next I'm going to include my LinkedIn profile. Okay, good. So entire this entire section needs to be in the format of 14. Why it looks like this? I can't understand why it looks like this. Can be in the single line or it's in center portion. It's a non-codable thing. Okay, now it should be here. I'm going to type in something, for example. I'm going to copy this entire section, copy, and I'm going to paste it over here. It doesn't add any here. So, okay, and now I'm going to paste it over here. And needs to be the documents. Space. Keep it. I'm going to add up my education. Education. Volt. Should be in the 40. Here, what I'm going to type in. Again, city, like these things at all. And paste it over here. Enter next page. And paste it over here. And city. Apart from this city, all the things needs to be a little bit smaller. It's been the 12th font. Okay, what I'm going to do. I think I can reduce the what is happening here. Line spacing.
enough.